mai tītoki ki te rau o te huia. From tītoki to te rau o te huia. Karapotia nei I te ia o Waio, bound by the currents of Waio. Te wai o Mahiro, ki te wai o Kuranui. Ko ia tērā, ko te wakararunga taniwa. The waters of Mahiro, onwards to the waters of Kuranui, the strategic stronghold. Nō runga, nō raro, from the north and south. Ko te tītohia ka maingatia, he puna wai koro pupu. From the barren place springs forth a bubbling spring. Ahakoa tuku ia I te poaka. E kore e mimiti. Ka koro pupu, ka koro pupu, ka koro pupu. Although defiled, will never dry up. Inga mana, inga reo, inga iwi. Tēnā koutou katoa. My name is Destiny Waimari Hodges Paul. This is my home. It was built by my great-great-grandfather Te Kapinga over 100 years ago. My whānau uruwha is just up there. All my tūwhana are buried there. And just below me is the river Mimi Tangi Atua. It is the natural boundary marker for my iwi Ngati Mutunga. This is where I'm from. This is where I belong. I am an uri of Ngati Mutunga. Ko ea Ngati Mutunga e hoa. E rua pēr ngā tino huarahi o Ngati Mutunga. Ko tahi ki te kāhui maunga. Ko hera take tupuna ko te kāhui toka. Toka uri ko toka tea. He wāhanga no tō rātou ki ngā waka taha tuna tatu atu ki a tokomaru. Engari ko toka uri, ko toka tea, ngā take tupuna, heke eho ki tēnei kuia rongonui, ki tēnei kuia matua o roto I tērā kāinga o tātou, ko me irau, ka moea haeretia ngā uri o tērā kuia ki ngā iwi o roto I haramaira runga o tokomaru. Nei rāta whenua noho nei a tā au I runga, ko e nei taku Ngati Mutungatanga. Nā, mai I te huarahi nei, ki te awa I muri nei. Being Ngati Mutunga to me, I think it's everything. I think it's the basis of where I draw my identity from. It connects me to this land in particular, and it places me in a context of Māori, Indigenous in the world, really. Yeah. Just a tie to the maunga, to the rohe. All of my whānau pretty much remain here, and those that live elsewhere still feel that drawback here as well. And I think it's all related to the iwi. I definitely feel strongly in Ngati Mutunga. I'm always proud to say Ngati Mutunga, I guess because of the people that have gone before me. Maui Pomare, people, the ones who people have, know, the Jamie Tuta Dion's. So I'm always going to be proud to be Ngati Mutunga. I say it with pride. It gives Ngati Mutunga, Ngati Tama, and just to say that, it sends like a tingle down my spine. To sit in here and say it, and I'm pretty sure it's the wairua of the room and my tupuna that are actually touching me on the shoulder and saying, you're doing all right, or we're here to support you. Ngati Mutunga is just a place where I'll be born and be a place where I later rest. Ngati Mutunga will be always a part of me. If you're strong in your culture, if you feel that you've got a place to stand and you know where that place is, then it's so much easier to actually get on and do the things that you want to do in life. This is a scroll of Ngati Mutunga's whakapapa. It goes all the way back to my great ancestor Mutunga,
There are hundreds of names, hundreds of tupuna, all linking us together as one iwi. He tino iwi I tērā wā, ki taku mōhio ko te ingoa tauito o tēnei iwi ko Ngāti Kahukura. I heke iho mai I hērā kāhui kahukura. Heke iho ki te matua o Mutunga anō, ko tāna ingoa ko Kahukura. Ka moea Kahukura ia hine moe, ko puta mairaga. Te toko ono o ngā tamariki, ko Mutunga te whakapākinga, ko Mutunga te pōtiki. Ka riro tērā karangatanga o Ngāti Mutunga ki tērā taina, ki tērā pōtiki e kia nei te kōrero. He pōtiki whakakoi tupu, ko te mana ka tau ki ringa ki tērā huarai, ki tērā kāwai. Ka moe Mutunga ia te rerehua, ka puta mai ana tamariki, me ngā karangatanga hapu o Ngāti Mutunga anō. Tētehi atu taha o Ngāti Mutunga, ka timata ia hine tui, ka moe ia tū kai tau, ka puta ko te rerehua, ka moe ia Mutunga, ka puta mai anō te hihi o tū, ka moe ia pungaiti. Nō reira ko ērā take tupuna o Mutunga, te rerehua me te hihi o tū, me hine tuhi, me kahukura, te tini o Ngāti Mutunga. An important part of Ngati Mutunga's history are stories of migration. Ngati Mutunga travelled as far away as Te Wanganui Atara and Warekauri. Ka tau mai ngā taimahatanga o ngā pakanga I Wainganui a Waikato, me ērā iwi atu o roto I tērā kāinga, roto I tērā rohe o Tainui. Ka kaha te neke mai ki runga I a Mutunga, he pakanga te mai. Ka tau mai ngā taimahatanga o te iwi o Mutunga me Ngāti Tama, ka puta rā te whakaaro kia heke tai, me tērā iwi nui o Ngāti Toa. I runga noi I te kaha o ngā hononga o Mutunga ki a Ngāti Toa, ka haere ngā tahi rāua. Tatu atu ki te takutai, ki tērā wenua ki Kāpiti, haere tonu atu ki roto o Poneke, ka tauna ngāi, hokatūria ngā kāinga, ka puta atu anō rā te whakaaro o e tehi o ngā rangatira, kia haere tonu atu ki he rā mautere o te whare kauri. He kimi kāinga hou, kimi oranga hou, kimi mai hou. Ka tae atu a Ngāti Mutunga, ka timata a Ngāti Mutunga ki te nohonoho I te whenua. Ka tahia rā te whenua. Ka pakangatia rā ngā pakanga. Ka tū anō ngā whawhai. Ka tū anō ngā parekura. Engari kia hatia, kuira hoki tā Ngāti Mutunga mahi I te wāia rāta. Kuira ngā tohu, kuira ngā kinonga, o te wā pauri, o te wā te pakanga. A really sad part of our history was the Mururo Patu, when we had all our land confiscated by the government in the 1860s. They said we were rebels, that we were at war with them, but that was just an excuse to take our land. One day Ngati Mutunga woke up and they were effectively landless. So by government decree, because of the wars, the government enacted the New Zealand Settlements Act. And in September 1865, Ngati Mutunga were rendered landless. So basically 100% of their property, their land, was confiscated by the Crown, supposedly for rebellion against Her Majesty. In some ways it's incomprehensible to us
You know, like, what does that actually mean? Yeah, I mean, everything that you own has been taken from you by the state. So the state which you are a citizen of has waged war upon you and then stolen or appropriated all of your property because you had the temerity to want to defend that property from state aggression. I just can't comprehend what that must have been like. You know, I really can't. The Mururo Patu has been devastating for us as an iwi. So that's had a huge, significant impact on our people. For my whānau in particular, we ended up migrating down, and that's huge, right down to Whare Kauri. And I think that's as a result, you know, of losing that land base. Our people had nowhere to go. Hiwi kore unua, a te iwi o Ngati Mutunga I e rawa. Anā ka hoki rā ki tērā kōrero o te rangitake, ko te iwi ka rite ki te manu e topa nei te kare o te moana. Ka tūria te kōhatu, ka pari mai te tai, kua kore rā he nohoanga mō rāta. Over the years, Ngati Mutunga has had leaders who have brought us through the dark periods of our history. Ko ngā taimaatanga o te wā, o ngā hekenga I puta mai rā ngā rangatira pēnei ia patu kauenga, ia pōmare ngā tata, ia rangi wāhia me rā rangatira I kaha te arahi, ia Ngati Mutunga ki he rā kāinga ki te kimi ora mō rāta. Koira ngā tino rangatira I e rā wā, haunga no e tehi, koira ngā tino tupuna. Kaha ki te titiro, whakamua, kia kite ara he ora mō rātou. Tuatu I tērā ka hāre anō ki te wā o te riringa, te muru me te rauwatu. Ka ara ke anō ngā rangatira pēnei ia tarangi pūahoaho, pēnei ia pamariki raumoa I hoki pēnei mai I roto I te whare kauri. Ko tō rātou pūmau ki ngā taketake, kōrero taketake me te whakapono, me te Manawanui o roto o Pariaka. Muri tata mai I ngā taimahatanga o te wā o Pariaka, ka ara ke anō ngā tangata pēnei ia makarati, ia takiroa rau o ka wai tāoro. Ko ta tāku te tuatahi no Ngati Mutunga. Nā, ko ta nei ngoi tēnā māui pōmare. Ko ea Ngati Mutunga. Te tāku te tuatahi I whiwhi ai te tū Pākehā, ne? I te whare wānanga o tāko, nā, no hea te tangata ne, no Ngati Mutunga. Nā, ko tarangi hiro o tēnā. Koe nei ngā tino rangatira, I ara ake, I roto I ngā wā o te pouri, I roto I ngā taimahatanga o te wā, ka ara ake rā he nei rangatira ki te ara I ngā tini kaupapa, e orai, ngā iwi Māori, ta tuatu ki a Ngati Mutunga atu anō. Ara mai rā, piki mai rā, ngā memo, tawara pāre mata ki tēnei rā, kua te tūtaki nei, ngā wawata o mātou mātua tipuna Part of our healing process has been settling our treaty claims. But it has not always been an easy process. We were never going to get what we wanted. We ended up deciding that it had to be get the best we can and then let the people vote, which I think the government, that's what they were believing was the process. But once we were in debt in this process, our arm felt like it was twisted up our back to need to settle and need to get to that point. I greatly appreciate the chance to stand here at the heart
of the Ngati Mutunga rohi. The focus wasn't actually about redress per se, because to a certain extent that was already set by government precedent. So the real focus of the Ngati Mutunga settlement was to tell a story for our children and their kids, so that they could have a crack sometime down the track, because we knew going into it that that our settlement was not good enough. Compared to the loss, the scale of the loss, the settlement that we ultimately received was a pittance. What it did was it instead of us coming together to settle, it ripped the iwi apart, and it actually made it hard to operate as an iwi because of the differences to either to settle or to walk away. So it was very hard. It's taken a long time. It was left and sat and to rest for quite a long time, and then the kuia approached the PA trustees to ask if it was be picked up and let's get this thing moving again, and that's when Dion and Jamie picked it up and took it through settlement. This was the first time since 1865 that Ngati Mutunga as an iwi had actually had direct contact with the Crown, right? And it was the first time since 1865 that we got to actually front up to them face to face and say, "You bastards screwed us," right? And so this process for us was all about telling that story, getting that story onto the public record, and reinvigorating Ngati Mutungatanga. The whole settlement process for me was about ensuring that everything that we did today didn't tie our children down to the pathetic settlement that the government offered us. Yeah, that was it. As Ngati Mutunga looks to the future, the focus for us now is rebuilding our whānau, hapu and iwi. It's about people coming back, reconnecting with each other and building a better future for our tamariki mokopuna. That's people like me. Kia ora tāpeka. Kia ora papa. Kia ora, ko ai tō ingoa. Tāpeka. Tāpeka. Ruakiri Papuni. Oh, kia ora. Ko ai tō marae. Urinui. Ai, me tō iwi. Karawaio. Ngati Mutunga. In the future, I'm hoping that Ngati Mutunga will continue to be a resilient, strong iwi. I want to see our mokopuna doing well in whatever field that it is that they choose to follow. I want to see our kaumātua fit and healthy and being able to have the means to carry out their everyday activities. I want a really good future for our people. Certainly I'd like to see a community of Ngati Mutunga, people moving back and actually living on the land, using the marae. just get all the people back maybe and would like to work the land and stuff instead of council working our iwi land. Keep more employment for our people, more of us doing all the mahi around all our land. There has to be a living Ngati Mutunga presence here in Taranaki for Ngati Mutunga to survive. And the runanga, one of its aspirations through the settlement process, is to become a sort of a vehicle for that to happen. Not necessarily to do it, but to facilitate that through the provision of resource somehow. Now, I think one of the challenges is a lot of people may think that it's the runanga's job to do everything, the be all and end all, and provide everything. But it's actually it has resource. It's up to Ngati Mutunga people to step up and actually come up with ideas and make those things happen.
it would be lovely to see Ngati Mutunga singing out with strong waiata and large kapahaka groups and things like that. But those things are slowly coming in place. The runanga with what they're doing with the celebration of Ngati Mutunga over the last 12 months is slowly lifting and involving people in that respect, and that's all adding mana and strength to us as Ngati Mutunga. Ko tōku wawata mō ngā tamariki me ngā mokopuna, ka taia rātou ki te haere i wainganui i te iwi, kia tū kaa, kia mōio rātou, kōwai rātou, nōhi rātou, kaha rātou ki te mahi a ngā mai katoa, aha ko te aha, engari, kia kaha rawa rātou. I think that the way forward is education of our tamariki, making sure that they know their history, and just embracing it, being proud of it. They